Hey everybody, it's Dr. Abbott. I'm going to talk a little bit about World Rap. This is the World Rap worksheet, and you'll notice I got my MTV shirt on. So let's go in the direction of what it involves to discuss rap from around the world. The first reason I'm going to do that is it's surprisingly similar in sound. Typically, the difference is the rhythmic characteristics of the language. We've discussed this before. Romance language, Italian, French, Spanish, use a lot of vowels, and Slavic languages use a lot of consonants. Sometimes you'll see the words are super long. The subject matter may or may not be political, and you could add ethnic sounds to the mix. So if it was, for instance, Egyptian rap, you might put in an oud in, which is an Egyptian guitar. You might make it sound characteristic of the particular area. Or, as is the case, it usually has a Roland 808 drum machine sound that is common across the board. For 30 years it's been going on. Still, you hear it in contemporary pop tunes as well. If it's coming from one series of sounds or one synthesizer, the sounds will be very similar from country to country. So the very basic rhythm section aspect of it will be surprisingly similar. One commonality in all of rap, however, is a slow tempo. So that means that basically the BPM is slow enough that you can spit the words out. There is fast rapping, and fast rapping is really designed for you not to be able to comprehend all the words. So in some regards it says, okay, listen, if you want to know the words, you need to go to my website and you need to follow me and follow my message and zone in, and it won't sound like everybody else. It's very typical in lots of music. Younger kids enter the music world by playing things super fast, which upsets the older people. You can't do that, and of course I can, and then it catches on for a while. The other thing is a soul groove. Boom, 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 is very typical in this, in some variation of that. Yo, 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 jeg kanskje faller og slår seg. Slår tilbake for sikkerhets skyld. Ble født for rare fett, men ble født av en grunn som sikkert et fyll. Jeg klekker ut en lekker plan, glemmer den og går og drikker. Får meg beef på byen, men jeg er så snill at jeg glemmer å slå og stikker. Skrå sikker på mitt ståsted, selv om du plasserte det feil. Jeg og ni, eller i hvert fall var jeg det siste passerte et speil. Veiledende tullsnakk fra et særdeles... Κι εγώ θυμάμαι παντού να σε ψάχνω εξωτικό, να δω αλήθεια. Αν είσαι όπως μου λέγανε κακό, να αντικρίσω τα μάτια σου, το μαγικό σου βλέμμα. Που είχα ακούσει ποιος σε δει θα ποτίσει λέει ψέμα. Και θα πνίγει τα όνειρά του στη χαρά σου. Θα πουλάει απ' τη ζωή, φτάνει να σέρνεται κοντά σου. Κι αν ναι, θα τον φοβίζει μοναξιά. Και ο χρόνος θα περνάει αργά. Και συνέχεια θα πονάει, μα ποτέ δεν με νοιάξαν τα λόγια εξωτικό. A mi socio Alberto lo metieron cana por vender una hierbita que no estaba mala. Le cayeron unos años, pero menos que a Raúl, que por decir lo que piensa le metieron 20 tú. La cosa está en candela, en La Habana y en todos lados. Me acuerdo que yo fumaba y vivía arrebatado para aguantar el teque, pero desde que me fui el estrés ya no me deja. Y eso no me hace feliz, hay que vivir apurado y siempre estar conectado, correr atrás del dinero para terminar endeudado, pagándote una casita. Y en Miami o en Madrid estaba todo inventado. Nadie esperaba por ti. Yo me enteré por el chat que en Dinamarca hay un frío bestial. Te lo conté en un mail, que aquí en España se come muy bien. Me lo mandaste a decir, que como gusta la salsa en París. Me lo contó mi mamá, que cada vez que la llamo me dice, mijito, quédate allá. Ich war gerade 23, sie war erst 18. Wir waren beide frisch verliebt, es tut so krass weh. Erinnere mich zurück, ich wollte die Welt sehen. Ich wollte Spaß haben, wollte Geld zählen, hatte keinen Job. War noch so grün hinter den Ohren, hab früh die Perspektive hier verloren. Immer draußen am Gammeln, nichts tun. Selbst meine Mutter fand, was ich tat, nicht cool. Jeden Tag Sex, es war so schön, wir waren jung, frei und zugedröhnt. Jeden Tag nur Partys, Verantwortung gab's nicht. Doch ich wusste, das Schicksal bestraft mich. Es hat geklingelt an der Tür.
मेरे याद जवे स्कूल दी किताब पेज नोट कमाए किने कोई नहीं हिसाब में कैश टैक्स फ्री डायरेक्ट बैंक विच यू वाइड मेरी रॉयल्टी चेक चेक जवे यूएस आर्मी सारी दुनिया च पहले मेरे आदमी मैं सीढ़ियां कटियां जवे देर वे शो किते 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 मैनू याद नहीं ऑन फर्निश फ्लैट थले खड़ी कैडलैक Mastercard नाले कैश द स्टैक सोई एक मेरे नाल बैठी दूजी SMS ते पूछे where the party at मेरी जिंदगी जुनून अमीर लोग ये भी मैनू कर दे फोन Обменника валюты стояло 2 катала, 2 родных брата, мама стира кидала. Охрана подмерзала, глаза на все закрывала. Действие происходило у Казанского вокзала. Холодная погода, очередь каждого перрона. Один пацанчик мечтал купить билет до дома. Последние 100 баксов в кармане слаксов. Он был фэном музыки Бэтби Альянса. С каждой минуты градус опускал ртуть. Его поезд через 5 минут отправлялся в путь. Два брата видят суть, кого кидануть. Бомбануть, лоха подставить, морзовку ломануть. На раз-два, راح اضلني طول المدى ماسك مايكروفون العدا راح يضلوا صوتي صدى ينادي وين الرضا راح يضلوا زي الهدى يهدي الناس يعبر يضلوا دايما يقدر يضلوا طول الليل ينادي الفكر وين بسمع كلماتي لا ما في مثل تماثيل بس جرب وتحداني او يلا قوم قدامي راح اكون معك اناني بالمره ما تنساني سكر او ما تتسكر شيشك علينا تشكر لما كنا ندافع له نحيي الله اكبر سكر او ما تتسكر شيشك علينا تشكر No importa lo mojado o lo lejos que esté, mi corazón lo siente al frente. Esta canción es para la gente que escucha, que siente, entiende lentamente. Entro en tu mente, adoro el presente. Esto está excelente, coherente, concepto correcto. Saco pecho, yo tiro al izquierdo, tiro al derecho. Sigo luchando, sigo demostrando. Años que pasan, día, hora, minuto, dame un segundo. Tiro palabra más que un diccionario. Yo tengo lo que necesito, lo que es necesario. Soy Frost, te lo deletreo. FROST, el hombre. Homeboy Shirazi Fika Balalagina, Leshisham Pudmaya Hawa Balalagina, Amash Tukirfani Tare Budaskurina, Balalagina, Amar Balalagina, Homeboy Shirazi Fika Balalagina, Leshisham Pudmaya Hawa Balalagina, Amash Tukirfani Tare Budaskurina, Balalagina, Amar Balalagina, Homeboy Shirazi Fika Balalagina, Leshisham Pudmaya Hawa Balalagina, Amash Tukirfani Tare Budaskurina, Balalagina, Amar Balalagina, Homeboy Shirazi Fika Balalagina, Leshisham Pudmaya Hawa. One hit, I hit the machine, we didn't know what it feels, but I don't give a fuck about the things that I do. Suck a MP, but you know me, wanna have me, wanna do me. 1, 2, 3, it's just a modern promotion for my blood type social. Living the skin of a culture. Do me in, don't make me sin. I do it so good, I think I'll do it again. Yeah, ha, yeah. He wants the mic, yeah. 2000 et plus au cœur de la crise, les casses creusent, on serre les coups dans l'eau, casse. Ici comme ailleurs, ça devient rude. Lutte comme un lutteur, sur le terrain tout se fait rare. L'argent élève le taf comme l'or, l'euro, les dollars divise les frères et sœurs. Va leur dire que chaque jour on lutte contre le sort. La famille compte sur nous, vu que l'État est souvent dans une guerre économique. Plus des gueux ne communiquent, c'est chacun sa mère, man. Chacun sa mère d'un coup de nerf. Plus personne n'agit normalement. Le président ment, comme celui d'avant. Les lycées cachent la vérité. Screwed up. 3-4 action, we screwed up, baby. Know what I'm saying? Going down. He about to fold. Boy, screwed up. Know what I'm saying? Al Run, Big House, Kiwi, the boy screwed up. KK, Big Toe, Poppy, Lil' No. Know what I'm saying? Big Cool. Boy screwed up. All the boys on fire.
Okay, so everybody, there you go. That was our rap around the world, and hopefully by disregarding the language, that's very important, by disregarding the language of bad words. We have no idea what the message is unless you speak the language. If you speak the language, please feel free to let me know what it was about. But for the most part, we don't know whether they're dropping the F-bomb or what they're talking about. So all you can do is listen then to the language and the flow of the language, because that's what they call it. Rappers work on the way that they deliver the rhyme or spit the rhyme. They call it the flow, and the flow is their specific personality. So you know there's a different flow between Eminem, Jay, LL Cool J. There's serious differences in the way that people spit the rhyme, and that winds up being their personality. By the way, very related to jazz. A lot of the rhythms that they spit are jazz-based rhythms, bebop in particular, and so rappers for the most part are very well versed in lots of different music, soul music, Motown, James Brown. James Brown, of course, rapped before they called it that, Gil Scott-Heron, and jazz poetry. So the style has been around for a long time, and that's the main aspect of this. It really took on a commercial name, rap, in the 80s, related to MTV originally, when Michael Jackson was the first African American to break through. And now, of course, rap dominates the charts. All right.